Er ist Energy-Kinesiologe, Lehrer und Anwender. Und Steve lebt und arbeitet in San Diego in Kalifornien und hat selbst revolutionäre Tools entwickelt, um zum Beispiel das Autoimmunsystem zu balancieren. Sein Vortrag heißt Erworbene Immunität, Aufbau der Abwehrkräfte des Körpers. Ich stelle ganz kurz noch die Anne vor, die Übersetzerin von Steve. Anne ist Studentin der Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität hier in Freiburg. Sie kennt die Kinesiologie schon von Kindesbeinen an, denn ihre Mama, die Petra Alex, ist eine sehr erfahrene MK-Kinesiologin. Und Anne selbst hat neben anderen Kinesiologiekursen bei mir PDK besucht. Und jetzt freuen wir uns auf den Vortrag. Viel Spaß euch allen. Okay, hello everybody. Hallo zusammen. Today we're going to talk about the immune system and the amazing things that it can accomplish. Heute reden wir über das Immunsystem und über die tollen Sachen, die es tun kann. So our immune system can, on the fly, create a successful, repeatable immune response to an invader that's customized to each virus, bacteria, fungus, parasite, or toxin. Unser Immunsystem kann sehr schnell ein erfolgreiches und eine wiederholbare Immunantwort auslösen, und das ist eindringlingsspezifisch. Das heißt, es kann es zuschneiden auf Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten und auf giftige Stoffe. And it can do this in a matter of 3 days, typically. Und es kann es innerhalb von typischerweise 3 Tagen machen. Which is something that our science could take years to create something similar. Es dauert in der Wissenschaft teilweise Jahre, um etwas Ähnliches herstellen zu können. So how is it that our body can create such a customized vaccine-like thing without using neurons? Also wie kann es sein, dass unser Körper so etwas Ähnliches wie eine Impfung herstellen kann, ohne Neurone zu benutzen? So we're going to go through the steps that the body uses to create this customized immune response. Also wir schauen uns die Stufen an, die Schritte an, die der Körper durchläuft, um diese Immunantwort auslösen zu können. So we have in our immune system, which by the way, isn't really a system. It involves every cell in the body. Also wir haben in unserem Immunsystem, was übrigens nicht mal ein System ist, sondern jede Zelle unseres Körpers beinhaltet. Every cell has immune functions. Jede Zelle hat eine Immunfunktion. So in our blood, we have these things called phagocytes. In unserem Blut haben wir diese Dinge, die Phagozyten heißen. And they roam around looking for something to eat. Und die schwirren durch die Gegend und schauen nach etwas Essbarem. So their name comes from the Greek phagein, to eat, devour. Der Name kommt aus dem Griechischen, das heißt essen oder verschlingen. And the suffix in biology denoting cell from the Greek kutos, or hollow vessel. Das andere heißt Zelle, das kommt aus dem griechischen Kutos, das heißt ein hohler Raum. So essentially, these guys are Pac-Men from the video game. Also diese Zellen sind sozusagen Pac-Man aus dem Videospiel. And they're just really hungry. Und die sind einfach nur hungrig. And so they go around looking for something that they're supposed to eat. Also gehen sie durch die Gegend und schauen nach etwas, was sie essen sollen. They have a little receptor that then when something
when something fits in that receptor, they know that they're supposed to eat that. Die haben einen kleinen Rezeptor und wenn die etwas finden, was an diesen Rezeptor ranpasst, dann wissen sie, okay, das darf ich essen. So they find the virus or the bacteria, and they do what all intelligent creatures do, and they eat it. Also finden sie ein Virus oder ein Bakterium und dann tun sie, was jede intelligente Kreatur macht und essen es. You probably don't want to meet these guys in a dark alley. Wir wollen diese Jungs wahrscheinlich nicht in einer dunklen Gasse treffen. So after they eat the bad guy or the invader, they take a piece of what they've eaten and they then take it to the town square, otherwise known as the lymph nodes. Also wenn sie das gegessen haben, dann bringen sie sozusagen wieder ein Stück dieser Zelle hoch und bringen das in das Stadtzentrum, also in diese Lymphknoten und präsentieren das dort. And they present it, say, hear ye, here is our enemy, look at it closely. Und die präsentieren es da und sagen, hört zu, hier ist unser Feind, schaut euch den an. So this then is called the antigen. And the antigen is like the body's vaccination. Und das nennt man dann das Antigen und das ist wie den Körper eigene Impfung. And so once it's got this antigen, it's this little template. It's a peptide from the pathogen. Und wenn wir dann das Antigen haben, also ein Peptid von dem Eindringling, it can start activating the important parts of the immune system to make this customized response. dann werden die wichtigen Teile des Immunsystems aktiviert, um die angemessene Reaktion auszulösen. So it presents them to the inactive T cells in the lymph nodes. Also präsentiert es das zu den inaktiven T-Zellen der Lymphknoten. So my question from the very beginning was, how does the immune system know what kind of response to give? Also meine Frage gleich von Beginn an war, wie weiß unser Immunsystem, was für eine Antwort es geben muss? Because viruses are very different from bacteria, are very different from fungi. Weil Viren sehr unterschiedlich sind von Bakterien und wiederum sehr unterschiedlich von Pilzen. So how does the immune system know which response to give? Also wie weiß das Immunsystem, welche Antwort es geben muss? So it turns out that there's 4 different major responses and 2 types of each of those. Es stellt sich heraus, es gibt 4 Hauptantworten und da jeweils 2 Teile von. There's an intracellular response that responds to infected cells. Es gibt eine intrazelluläre Antwort, die infizierte Zellen tagiert. That have been infected with intracellular bacteria and small parasites. Wenn die mit intrazellulären Bakterien oder kleinen Parasiten infiziert wurden. And there's a humoral response, which is a response of humor, which means jokes, right? No. A response of liquid to evacuate the pathogen. Und es gibt eine humorale Antwort. Das ist eine Antwort der Flüssigkeit, die Pathogene trägt. Humoral responses are generally not fun. Diese humoralen Antworten sind normalerweise nicht lustig. They involve coughing something out or
or having swelling or diarrhea, or basically things that are just really uncomfortable for us. Bei diesen Antworten hat es sehr unangenehme Symptome. Man hat irgendwas schwillt an oder man hustet oder man hat Durchfall. And this response is what happens usually when either the body doesn't know how to attack the target, Und diese Antworten kommen, wenn der Körper entweder nicht weiß, wie er angreifen soll, wie er den Eindringling angreifen soll, or when something is so big that the body doesn't think that it can simply kill it. oder wenn etwas so groß ist, dass der Körper nicht denkt, er kann das einfach umbringen, Like large parasites. wie große Parasiten. So, yeah, the more humoral responses you have, you know those. Those are the ones that typically give you symptoms of being sick. Die humoralen Antworten erkennst du eigentlich immer daran, dass du Symptome bekommst und du fühlst dich krank und du merkst, dass du krank bist. The third response is the extracellular response. Die dritte Antwort ist die extrazelluläre Antwort. That means that the immune system is going to go attack something that's outside of the cell. Also greift das Immunsystem etwas an, was außerhalb der Zelle ist. So that's usually extracellular bacteria or funguses. Das ist normalerweise extrazelluläre Bakterien oder Pilze. Then the fourth response is an antiviral response. Und die vierte Antwort ist eine antivirale Antwort. So an antiviral response is going to go after viruses. Also wird sie die Viren angreifen. So there we have 4 types of responses that can specialize in each different type of invader. Also haben wir hier 4 Antworten, die sich spezialisieren können auf verschiedene Eindringlinge. Now, each of these responses can also have a mild or an extreme version of it. Und jeder dieser 4 Immunantworten kann entweder eine geringe oder eine sehr große Version haben. So I'll call these acute and chronic responses. Ich nenne das entweder akute oder chronische Antworten. So we could have an acute intercellular response, which would be a very strong response against infected cells. Also wir könnten eine sehr akute intrazelluläre Antwort haben, die dann sehr stark gegen infizierte Zellen agiert. We could have a chronic extracellular response, which would be a more measured response to things that are outside the cell. Wir könnten eine chronische extrazelluläre Immunantwort haben, die etwas milder gegen extrazelluläre Bakterien vorgeht. The body tends to give these chronic responses when it's in danger of doing autoimmunity. Der Körper hat diese chronischen Antworten, wenn es in Gefahr läuft, eine Autoimmunität zu entwickeln. And so it doesn't want to cause too much damage, so it will scale back its response from acute to chronic. Der Körper möchte nicht zu viel Schaden anrichten und deswegen geht er von einer akuten Antwort zu einer chronischen Antwort. So any of these 4 responses can have either variety, either level of response, acute or chronic. Also können alle 4 dieser Antworten entweder akut oder chronisch sein. So how does the body know which response is going on? Also Does it have a cell phone?
Also wie soll der Körper wissen, welche Antwort gerade passiert? Hat es ein Telefon? And it kind of has the equivalent. I mean, the body does what any of us do, that as soon as there's something weird, it gets on its cell phone and starts talking to all its neighbors. Es hat so etwas Ähnliches, denn sobald etwas Komisches passiert, fängt er an und redet mit all seinen Nachbarn. And it does that by releasing chemicals. So instead of electromagnetic phones, they have chemical phones called cytokines. Und der Körper macht das, indem er chemische Stoffe aussendet, dezerniert. Und also anstatt ein elektronisches Handy zu haben, hat er sozusagen ein chemisches Handy. And so these phagocytes, they start sending out these cytokines, and when they activate the T cells, then they're going to be activated to do a very specific response. Und die Phagozyten senden dann diese Cytokine, also diese chemischen Stoffe aus, und wenn die an die T-Zellen gehen, reagieren die und werden aktiviert. So if it's going to do the intracellular response, it sends out interleukin 12. Also wenn eine intrazelluläre Antwort stattfinden soll, wird Interleukin 12 ausgesendet. If it's going to do the humoral response, it sends out interleukin 4. Bei einer humoralen wird Interleukin 4 ausgesendet. If it's going to do the extracellular response, it sends out interleukin 1 or interleukin 6. Bei einer extrazellulären Antwort wird Interleukin 1 oder Interleukin 6 ausgesendet. Or the antiviral response, it's sending out interleukin 10. Und bei der antiviralen ist es Interleukin 10. And so each of these cytokines then starts a chain reaction of immune response. Und jedes dieser Cytokine startet dann eine Kettenreaktion der Immunantwort. And then each response is either going to be acute or chronic. Und dann jede Antwort ist entweder akut oder chronisch. So if it's an acute response, then it will also send out interleukin 21. Also wenn es eine akute Antwort ist, wird auch Interleukin 21 ausgesendet. If it's a more measured response, then it will send out something called TGF-beta, transforming growth factor beta. Wenn es eine chronische Antwort ist, dann sendet es das TGF-beta aus. Das ist ein Wachstumsfaktor Beta, ein transformierender Wachstumsfaktor Beta. So transforming growth factor beta is really important right now. Und dieser transformierende Wachstumsfaktor Beta ist sehr wichtig jetzt zur Zeit. Why? Because the coronavirus, it makes the body produce too much TGF-beta and therefore confuses the immune system. Warum? Weil der Coronavirus den Körper dazu anhält, zu viel TGF-beta auszusenden und auszustoßen, und das verwirrt das Immunsystem. So normally it creates our chronic response, which is more tolerable in the body. Normalerweise wird eine chronische Antwort ausgelöst, was der Körper besser verarbeiten kann, was er tolerieren kann. It even has its own type of T helper cells called regulatory T cells that create TGF-beta. Es hat auch seine eigenen T-Helferzellen, die regulatorischen T-Helferzellen, die TGF-beta aussenden. And it has its own antibodies. Instead of producing like IgG, which is a typical antibody, it produces more IgA, which is centered on the mucous membranes. Und es hat sogar seinen eigenen Antikörper. Normalerweise wird IgG ausgestoßen und jetzt wird IgA benutzt, was an die Schleimhäute geht oder in den Schleimhäuten beinhaltet ist. IgA is
made to be more protective to the body, since the mucous membranes are very sensitive. Das Immunglobulin A ist dafür da, den Körper mehr zu beschützen. Und das macht diese Schleimhäute etwas sensibler. So normally this sounds like a great idea. Also normalerweise hört es sich nach einer super Idee an. But with SARS-CoV-2 or the novel coronavirus, TGF-beta is produced way too much. Aber jetzt durch den Coronavirus ist das TGF-beta viel zu viel produziert worden. It does it through a gene called Spark. Das passiert durch ein Gen, das Spark heißt. And the body tries to fight it. It tries to fight this over TGF-beta response. Und der Körper, der versucht dann, diese Überproduktion an TGF-beta zu bekämpfen. But it just creates a loop where it keeps turning up the immune response, and eventually we have this cytokine storm that we see with the coronavirus. Aber am Ende passiert es, dass einfach ein Kreislauf geschlossen wird und sich immer nach oben reguliert, bis wir einen richtigen Sturm an diesen Cytokinen im Körper haben. And so one of the secrets in balancing someone with COVID-19 is to try to get their TGF-beta under control. Und eins der Geheimnisse, das man wissen muss, wenn man Klienten mit dem Coronavirus balanciert, dass man das TGF-beta unter Kontrolle bringen muss. So our phagocytes, then, they're activating T helper cells and T killer cells. Also unsere Phagozyten aktivieren die T-Helferzellen und die T-Killerzellen. The T helper cells then direct the immune response. Die T-Helferzellen, die geben die Anweisung, also die leiten die Immunantwort. So they're only cells with an MHC class 2 or major histocompatibility complex class 2 can activate these T helper cells. Und nur Zellen mit den MHC2, den Major Histocompatibility Complex 2, können die T-Helferzellen aktivieren. But then they can start an entire chain of immune activity. Und die können eine ganze Menge andere Immunaktivitäten starten. So the T helper cells are very powerful and important in the immune response. Deshalb sind die T-Helferzellen sehr, sehr wichtig und sehr powerful in der Immunantwort. So there's different types of T helper cells for each response. Es gibt verschiedene T-Helferzellen für jede Antwort. There's, for our intracellular response, the one sending out interleukin 12, there's Th1 and Th1-like T helper cells. Für die intrazelluläre Immunantwort, die unser Interleukin 12 ausgesendet hat, haben wir die T-Helferzelle 1 und die T-Helferzelle 1, die so ähnlich ist. For the humoral response, there's Th2 and Th9. Für die humorale Antwort haben wir T-Helferzelle 2 und 9. So let me stop for a second and talk about Th1 and 2. Lasst mich hier kurz stoppen und über die T-Helferzelle 1 und 2 sprechen. Th1 and 2 were the first types of T helper cells that were discovered in the 1980s. Diese waren der erste Typ T-Helferzellen, die in 1980 entdeckt worden sind. And for a long time, that's all that people knew existed. Und für die längste Zeit waren diese die einzigen, die Leute kannten und die einzigen, wo sie wussten, dass diese existieren. And so most textbooks you'd read talk about, well, is it a Th1 response or a Th2 response, and then the balance between the two. Also in den meisten Büchern geht es dann darum, okay, ist es eine TH1-Antwort oder eine TH2-Antwort? Und wie ist das Gleichgewicht zwischen den beiden?
But eventually they discovered more. Und dann hat man aber mehrere entdeckt und andere entdeckt. And many of the T helper cells on this chart have been discovered within the last decade. Und die meisten T-Helferzellen hier auf dem Bild wurden erst in dem letzten Jahrzehnt entdeckt. So eventually they found the T helper cells for the extracellular response, the Th22 and the Th17. Irgendwann wurden dann die T-Helferzellen für die extrazelluläre Antwort gefunden, TH22 und TH17. And the most recent one they found is the Th2 and Th alpha beta, which create the antiviral response. Und die sie kürzlich gefunden haben, sind die für die antivirale Antwort zuständig sind, das TH3 und TH-Alpha-Beta. So each of these is chosen on the basis of whether it's an acute or chronic response. Und jedes von diesen ist da auf der Basis ausgewählt worden, ob es nun eine chronische oder eine akute Antwort gibt. So there are T helper cells called T follicular cells that create the acute response. Also gibt es die T-Helferzellen, die T-follikuläre Helferzellen heißen, für die akute Antwort. Which we'll call TFH. Und wir nennen sie TFH. And then to create the chronic response are cells called T-regulatory. Und für die chronische Antwort gibt es die regulatorischen T-Zellen. Or T-reg. Oder auch T-reg. So each of these will determine whether we get the acute or chronic versions of the T helper cells. Und diese werden entscheiden, ob wir die akute oder die chronische Version der T-Helferzellen bekommen. So if we're getting the acute response with the T follicular cells, also wenn wir die akute Antwort mit den TFH-Zellen bekommen, then we would get the ones on the left part, the TH1, TH2, TH22 or TH3. Dann würden die T-Helferzellen auf der linken Seite, also TH1, 2, 22 und 3, aktiviert werden. If we're getting the chronic response, then we get the TH1-like, or the TH9, or the TH17, or the TH alpha beta. Bei der chronischen Antwort hätten wir dann das TH1-ähnliche, TH9, 17 oder das TH-Alpha-Beta. So we have 10 different types of T helper cells now that we've discovered. Also haben wir jetzt schon 10 verschiedene T-Helferzellen entdeckt. Each to give its own specialized response to our invader. Jedes für die eigene spezialisierte Antwort gegen den Eindringling. So the T helper cells then activate a bunch of other effector cells. Und die T-Helferzellen aktivieren wiederum eine ganze Menge anderer Zellen. But we're going to focus on the bottom one, the B cells. Und wir fokussieren uns jetzt an die B-Zellen, die ganz unten stehen. So B cells are intricately linked to something that also people are talking a lot about, the antibodies. Und die B-Zellen, die haben eine enge Verknüpfung zu den Antikörpern, worüber viele Leute sprechen. This is kind of a diagram of an immunoglobulin or antibody. Das ist ein einfaches Abbild von einem Antikörper. So our B cells are called B cells because they start in the bone marrow. Also die B-Zellen heißen B-Zellen, weil die im Bone Marrow, also im Knochenmark, starten. And
they start there being called naive B cells because they just don't know about life. Und sie starten als naive B-Zellen, weil sie noch nichts übers Leben wissen. And then once they start to understand life, and once they grow up, once they're activated, actually, they become plasma cells or B memory cells. Und sobald sie groß werden und das Leben verstehen, also sobald sie aktiviert werden, werden sie entweder B-Plasmazellen oder Gedächtniszellen. So the plasma cells actively send out antibodies. Und die Plasmazellen, die senden die Antikörper aus. And the memory cells keep a memory of what antibody response that they've already done. Und die Gedächtniszellen, die merken sich, was für eine Antikörperreaktion sie bereits getan haben. So that if the body encounters one of these pathogens again, they can repeat it without waiting for the 3 days that it takes to create the response. Also wenn die Körper dann wieder einen Erreger entdecken, den sie schon mal gesehen haben, können die sofort reagieren und brauchen nicht erst die 3 Tage, die sonst eine Immunantwort benötigt. So when B cells are first created, they are like clothes they wear their antibodies like clothes, and the antibody actually forms the B cell receptor. Wenn die B-Zellen zuerst gebaut wurden, dann haben sie die Antikörper an der Außenseite und diese Antikörper formen erstmal den Rezeptor. And so they come out of the bone marrow already having 2 antibodies in their cell wall. They have IgM and IgD. Und sie kommen aus dem Knochenmark heraus und haben bereits in der Zellmembran 2 Antikörper, das IgM und das IgD. But eventually, because of the dictates of fashion, they have to get newer clothes. Aber irgendwann, weil die Kleidung es sozusagen vorgibt, müssten die neue Kleidung finden. And so they have something called class switching, which changes their clothes, which changes their antibodies to a different type. Und sie haben sowas, das nennt man Klassenswitchen. Das heißt, sie wechseln ihre Kleidung, sie wechseln die Antikörper zu einem unterschiedlichen Typ. So it changes them to either IgG or IgA or IgE. Also können sie verändert werden zu IgG, IgA oder IgE. So the IgM especially is about a major short-term response to a pathogen. It's what we have when we just get a brand new bouncing baby virus. Das IgM, das ist unsere primäre Codezeitantwort. Das heißt, es agiert zuerst, sobald wir ein neues Babyvirus entdecken. But yeah, or bacteria or any of the other pathogens, of course. Oder ein Bakterium oder irgendein anderes Erreger. But then, once we don't just want a short-term response, and so that's one reason why the B cells do the class switching. Aber wir wollen nicht nur eine kurzzeitige Antwort, und das ist einer der Gründe, warum die B-Zellen zwischen den Klassen wechseln. So that then they can create a long-term response with IgG. Sodass eine Langzeitantwort durch IgG stattfinden kann. Or to create our chronic response with IgA. Oder eine chronische Antwort mit IgA. Or the humoral response uses IgE. Oder eine humorale Antwort, welches IgE benutzt. And you can tell because all the IgE responses are the really uncomfortable ones. Und ihr wisst das, weil all die IgE
IgE, weil all die IgE-Antworten die unbequemen Antworten sind. And so that's why allergies are so uncomfortable, because allergies are an IgE response. Und das ist, warum Allergien so unangenehm sind, weil das eine IgE-Antwort ist. An IgE response that shouldn't be there. So we need to balance that. Eine IgE-Antwort, die eigentlich nicht da sein sollte. Also müssen wir das balancieren. So that brings up our question, what happens when this process goes wrong? Das bringt uns zu der Frage, was passiert, wenn dieser Prozess falsch verläuft. So it turns out that there's more than one type of allergy. Es stellt sich heraus, es gibt mehr als ein Typ Allergie. In fact, there are at least 4 different types of allergy. Es gibt sogar 4 verschiedene Typen an Allergien. Which is interesting because we've just looked at 4 different immune responses. Was sehr interessant ist, weil wir gerade 4 verschiedene Immunantworten angeschaut haben. And so, when we look at it, the type 1 allergies are humoral responses. Und wenn wir uns das anschauen, die Typ 1 Allergien sind humorale Antworten. So an acute humoral allergy would be something like a food or a drug allergy. Also eine akute humorale Allergie wäre eine Nahrungsmittel- oder eine Drogenallergie. An acute antiviral response would be like an acute stage of myasthenia gravis. Eine akute antivirale Antwort wäre ein akuter Zustand von Myasthenia gravis. Because our immune system is over-responding and creating this response in the muscles. Weil unser Immunsystem überreagiert und diese Antwort in den Muskeln auslöst. An acute extracellular response is an acute type 3 allergy. Eine akute extrazelluläre Antwort ist ein akuter Typ 3 Allergie. Like the Arthus reaction, which is a reaction to immunizations. Wie die Arthus-Reaktion, das ist eine Reaktion zu Impfungen. Then an acute intracellular response would be an acute type 4 allergy or hypersensitivity. Eine akute intrazelluläre Antwort, das wäre eine akute Typ 4 Allergie oder Hypersensitivität. Like type 1 diabetes mellitus. Wie eine Typ 1 Diabetes mellitus. And then, of course, we also have the chronic immune responses. Und dann haben wir natürlich auch die chronischen Immunantworten. Which are the same allergy types, but with the chronic responses instead. Was die gleichen Allergietypen sind, aber mit den chronischen Antworten stattdessen. So a chronic type 1 allergy would be asthma. Also die chronische Typ 1 Allergie würde Asthma sein. A chronic type 2 response would be the chronic stage of lupus. Die chronische Typ 2 Antwort würde der chronische Zustand von Lupus sein. So that's the chronic antiviral response. Das ist die chronische antivirale Antwort. Then the chronic extracellular would be a type 3 allergy. Die chronische extrazelluläre wäre eine Typ 3 Allergie. Like ulcerative colitis. Das ist ein ulcerativer Colitis. Then a chronic type 4 response would be chronic intracellular. Die chronische Typ 4 Antwort würde chronisch und intrazellulär sein. Like Crohn's disease. Wie die Crohn's-Krankheit. And so all of these are just the immune system having those responses that we already talked about, but having them in an inappropriate place. Also all diese Allergien sind die Immunantworten, über die wir gesprochen haben, aber zu einem ungünstigen und zu einem unpassenden Zeitpunkt und Ort. So we can balance the T helper cells and the interleukins and TGF-beta to be able to help
balance these responses. Also wenn wir die T-Helferzelle, die Interleukine und TGF-Beta balancieren, können wir hier helfen, eine Minderung zu schaffen. So I just want to point out some of the research that I did for this talk. Ich möchte euch noch zeigen, was ich gelesen habe, um dieses Webinar herzustellen. The first one is from, of course, a large textbook that is so heavy that you could injure someone if you threw it at them. Das erste kommt von einem sehr großen Buch und ihr könntet jemanden ernsthaft verletzen, wenn ihr das an ihn ranwerft. The other one is an amazing paper that I found by a Taiwanese doctor trained at Johns Hopkins. Das andere ist eine sehr interessante Studie, die ich von jemandem gefunden habe, der an Johns Hopkins gelernt hat. And it talks about these 8 responses of the immune system and outlines them. And I couldn't find anything else that outlined them with such detail and so superbly. Und er hat die 8 Immunantworten sehr, sehr gut beschrieben und ich konnte nichts anderes finden, was so eine gute Übersicht für diese 8 Antworten gegeben hat. So I want to do a shout out for that paper. It's an amazing paper. Ich möchte einfach nur diese Studie loben. Das ist super, super cool. And that is my talk. Does anyone have any questions? Und das war's von mir. Hat jetzt jemand noch irgendwelche Fragen? Let's look at the chat. Lass uns den Chat anschauen. There's a question, how do you work with that knowledge? How do you work with that knowledge? Oh, good question. So yeah, these are actually from, this talk is actually from part of a class that I recently taught in Australia, actually, called Infection Pathways. But if you, go ahead. Also, was ich gerade erzählt habe, gehört eigentlich zu einer Klasse, zu einem Seminar, das ich unterrichte, was infizierte Wege, Infections Pathways heißt. So I work with this knowledge by balancing all the cytokines, T helper cells, and cells that go along with the response. Also ich arbeite mit diesem Wissen, indem ich all die Interleukine, die T-Helferzelle und Zellen und die TGF-Beta balanciere. But even if you don't know all of those, at least you can balance the cytokines and T helper cells. Und selbst wenn ihr nicht alles wisst darüber, ihr könnt immer noch die T-Helferzellen und die Zytokine balancieren. What kinds of formats do you take? Hugo's? Yes. I use Hugo's formats and have actually extended his immune system formats. Genau, also ich benutze Hugo's Formate und habe die sogar noch erweitert. How do vitamins, electron donors interact in this biochemical chain if provided? Well, let's see. That's the most in-depth question that I've had. Also die Frage heißt, wie Vitamine, Elektronendonor mit den biochemischen Kettenreaktionen interagieren. Der sagt, das ist eine der tiefsten Fragen, die er gehabt hat. So one thing I can say is that before speaking a long time on that would be that vitamin D has the capability of turning down the immune system, especially with COVID-19. Vitamin D?
Yeah, vitamin D. Okay, also das eine, was ich dazu schon mal sagen kann, dass Vitamin D die Immunantwort runterfahren kann bei Covid-19. And so people who have enough vitamin D aren't having the extreme responses, the extreme responses in their respiratory system, especially because the vitamin D can turn down that TGF-beta enough. Das Vitamin D, das kann das TGF-beta runterregulieren und Leute, die genug Vitamin D haben, die haben nicht diese akuten Reaktionen, gerade auch in den Atemwegen. Besides that, there's so much that you could talk about on this subject that we could be here forever. Neben dem gäbe es viel zu viele Sachen, über die wir reden könnten. Wir würden hier ewig sitzen. Next. Everything else is in German, so I can't read it. There's a question. Do you connect that with neurotransmitters? Do I connect it with neurotransmitter? No, I don't, actually. Nein, das tue ich eigentlich nicht. The brain response, the microglia are the function of those is still somewhat unknown, so it's difficult to say the relationship between these processes and what's going on with the microglia. Es ist schwer zu sagen, wie die Prozesse mit den Mikroglia zusammenhängen, weil die Funktion von den Mikroglia noch relativ unerforscht und unklar ist. From what I found, though, that there's more connection, that a lot of this does get through the blood-brain barrier. Was ich herausgefunden habe, dass es eine Verbindung gibt, dass mehrere Sachen durch die Blut-Hirn-Schranke durchgehen. Okay. Next was, what do I think of vitamin C? I love vitamin C. It's safe. It can actually turn down some of these immune responses. Also, was denke ich über Vitamin C? Ich liebe Vitamin C. Das ist sicher und das kann sogar einige Immunantworten runterregulieren. So you can't use it for everything. You have to use it judiciously. Aber ihr könnt es auch nicht für alles benutzen. Like if someone has a fungal infection, vitamin C can actually make it worse. Zum Beispiel, wenn jemand eine Pilzinfektion hat, dann kann Vitamin C das noch verschlechtern. But besides that, I love vitamin C. Like when I got the SARS-CoV-2 virus in March, and vitamin C, I didn't know about the vitamin D connection back then, so vitamin C helped my immune system to kill it. Ich habe den Covid-2-Virus im März bekommen und damals wusste ich noch nichts mit der Vitamin D-Verbindung, aber Vitamin C hat mir geholfen, das abzutöten. Ich liebe Vitamin C. Anything else? Gibt es noch weitere Fragen? Okay, wenn keine Fragen mehr sind. Doch, da kommt noch eine. Wird Steve auch Kurse? Anne, kannst du die lesen? Wird Steve auch Kurse für den europäischen Raum anbieten? Steve, are you going to offer classes in the European area? In what area? Pardon me? In our area. Oh, in your area? Europe. They're not planned yet, but yes, I would love to do that. I want to make sure that it's taught in. I haven't taught it in America yet. I just barely taught it in Australia, and so. But yeah, it's certainly on my list of plans, and we can get it all set up. Also ich plane es auf jeden Fall. Ich habe
bis jetzt auch noch nicht groß in den USA unterrichtet, aber ich möchte es auf jeden Fall erweitern und es steht auf meiner Liste an Dingen, die ich tun möchte. Marie-Therese fragt auch nach Online-Kursen. And Steve, would you offer online classes? Well, currently that's pretty much all we're doing. So yeah, right now it would be a Zoom format. Zurzeit ist das alles, was wir tun. Also zurzeit gebe ich über Zoom Kurse. Though I'll need another beautiful translator like Anna. Gibt's noch Fragen? Nicht? Ja, dann bedanke ich mich bei Steve für diesen sehr interessanten Vortrag und bei Anne für diese geniale Übersetzung. Dankeschön. Dankeschön, euch beiden. Thank you, Steve. Thank you so much for being here. Very welcome. It was my privilege to be able to present today, and I hope everyone got a lot from it. Ich habe es sehr gerne getan und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Okay. Ja, dann erwarten wir Charles um 17:30 Uhr. Da könnt ihr jetzt ein kleines Päuschen machen. Und Charles wird dann der letzte Vortragende dieser Konferenz sein. Anne wird wieder übersetzen. Und Alfred wird ihn vorstellen. Okay. Bis dahin, kleine Pause. Tschüss. Ciao. Bye. Bye. Ciao.